Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa. Na tukianza na taarifa kuu ni kwamba Rais William Ruto amesema kuwa maudhui yasiyofaa au ya kuudhi yataondolewa kwenye jukwaa la video fupi za TikTok. Haya yanajiri baada ya Rais Ruto kufanya mkutano wa mtandaoni na afisa mkuu mtendaji wa mtandao huo wa TikTok ambapo anaitwa Shozi Chow. Wakati wa mkutano huo ilikubaliwa kuwa TikTok itafanya kazi na serikali ya Kenya katika kukagua na kufuatilia maudhui yake. Hatua hiyo, Rais Ruto alisema itahakikisha kuwa maudhui kwenye jukwaa hilo yanazingatia miongozo inayokubaliwa. Pia alikubali kuunda afisi ya Kenya nchini Kenya ili kuratibu shughuli zake nchini humo na katika bara zima la Afrika. Mnamo Jumatano, Rais Ruto alitangaza kuwa atafanya mazungumzo na mkurugenzi mtendaji wa majukwaa hayo ili kuona jinsi hata hivyo wanavyoweza kudhibiti maudhui na pia kuchuma mapato kwa watayarishaji humu nchini. Na mtazamaji, yayo ndiyo mazungumzo yaliyofanywa na Rais William Ruto na mkurugenzi mkuu wa TikTok. Na tukisonga mbele, watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 katika kaunti ya Garissa wamepokea chanjo ya polio hii leo huko Garissa. Hata hivyo, chanjo hiyo huko Garissa ni mojawapo ya kaunti 4 zilizo kwenye hatari ya maambukizi ya polio. Hata hivyo, akizindua zoezi hilo, gavana wa Garissa Nadhif Jama ametoa wito kwa wakazi wa kaunti hiyo kupea watoto wao chanjo ya polio ili kuwakimu katika maradhi yanayowakumba wakiwa wachanga ili kukomesha ugonjwa huo. Team, you really need to dedicate serious health workers to propagate, to ensure that this campaign is taken very well to the villages, so that our people can be well informed about it. If you need support with that, let us know. But make sure that there is enough information, there is enough propagation of this very, very important. Let us make effort to vaccinate children in hard-to-reach and security-compromised areas with these vaccines. To our communities, I would like to assure you that the polio vaccine and indeed other vaccines are safe and they will protect the children from paralysis and health. Vaccines save life. Please present your children below the age of 5 for vaccination. Na mtazamaji, tukisonga mbele, Humphrey Watanga Mulongo amekula kiapo hii leo kama kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato nchini Kenya. Katibu wa baraza la mawaziri la hazina Njuguna Ndung'u alimteua kama kamishna mkuu wa KRA kwa miaka 3. Mulongo anachukua nafasi ya Gidi Mburu ambaye alijiuzuru mnamo Februari baada ya umiliki wa miaka 3. Atawajibika kwa shughuli za kila siku za mamlaka ya mapato ya fedha na mali za KRA. Humphrey Watanga Mulongo mnamo Jumanne aliteuliwa kamishna mkuu mpya ya mamlaka ya mapato ya Kenya na waziri Njuguna Ndung'u baada ya kuteuliwa kama mkuu wa ushuru wa nchi, ambapo Mulongo alikuwa akifanya kazi kama mkurugenzi mtendaji wa Megrat Capital Limited ambayo ni kampuni alishika sehemu ya ushauri wa benki ya biashara na kikundi ya Magrej ambacho kinashughulikia na masuala mengine ya ununuzi na ushirika katika biashara. I, Humphrey Mulongo Watanga, having been appointed as the Commissioner General of the Kenya Revenue Authority, do swear that I will be true and faithful to the best of my ability and power in the execution of the trust committed to my charge and inspection in the service of the Kenya Revenue Authority, and that I shall not acquire, take or receive any fee, gratuity or reward, whether pecuniary or in any sort of description whatsoever, either directly or indirectly, for any service
act, duty, matter, or thing done or performed, or to be done or performed in the execution or discharge of any of the duties of my office or employment on any account whatsoever, other than my salary and my allowances, or as may be allowed by law in writing. And I shall not divulge or give out any document or information to any person, nor permit access by unauthorized persons, save as permitted by law. Na mtazamaji, tukisonga mbele, hali ya huzuni ilitanda eneo la Ndekei huko Gatundu Kaskazini, kaunti ya Kiambu, huku wanaume watatu kati ya wanne waliouawa mnamo Agosti 14 mwaka huu wakizikwa. Laban Mwadho umri wa miaka 54, Anes Muigai 27, Patrick Nguku 45 walizikwa katika kijiji cha Gashugi, huku Peter Irungu akizikwa kaunti ya Murang'a. Wanne hao waliuawa walipokuwa wakielekea nyumbani, na uchunguzi wa maiti uliofanyika katika maeneo hayo ambapo ni hospitali ya sehemu ama mjini Thika Jumatano wiki jana ulifichua kuwa vichwa vyao vilivujwa ama vilipigwa na kitubutu na kufariki kutokana na kuvuja damu nyingi. Polisi eneo la Gatundu Kaskazini wamemkamata Dominic Ngige mwenye umri wa miaka 24 kuhusiana na mauaji hayo ya kinyama, na wanamzuilia katika kituo cha polisi cha Kamwangi akisubiri kukamilika kwa uchunguzi. Mshukiwa huyo atawasilishwa katika mahakama ya Gatundu mnamo Septemba 5 mwaka huu, huku wazungumzaji wakati wa hafla ya mazishi ya halaiki siku ya Jumatano wakitoa wito kwa mamlaka kuimarisha usalama katika vijiji hivyo, wakilaumu kwamba visa vya ukosefu usalama vinaongeza sana. We know you are smiling, you are cheeky green and waving down at us from heaven. It broke our heart to lose you, but you didn't go alone, for part of us went with you. We will meet again someday. I know you are in a better place. Thank God He made you. And when you are here on earth, you made the best uncle. Yule mtu alifanya hichi kitengo tulimshika siku hiyo. Lakini baada na kushika hatutarudisha watu ambao wamelala mbele yetu. So yangu nikifariji familia zile ambazo zimeachwa. Nataka kuambia vijana na watu wetu ya kwamba hakuna raha utapata wakati umefanya familia inalia. Na mtazamaji, tukisonga mbele, serikali ya kaunti ya Trans Nzoia imebadilisha jina la hospitali ya kufunza na rufaa ya kaunti ya Trans Nzoia kwa hospitali ya mafunzo na rufaa ya Marwa Kijana wa heshima, kwa heshima ya aliyekuwa makamu wa rais marehemu Michael Kijana Wamalwa. Sherehe ya kubadilisha jina ilifanyika wakati wa kumbukumbu ya miaka 20 ya Wamalwa tangu kufariki kwake Agosti 23 mwaka 2003. Hafla hiyo iliongozwa na gavana wa kaunti hiyo ambaye ni George Natembea, ambaye alizungumza kuhusu mchango wa Marwa kwa taifa na uongozi wake. Familia ya Marwa, marafiki na viongozi kutoka magharibi mwa Kenya walihudhuria hafla hiyo. Aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa alikuwa miongoni mwa watu mashuhuri na wanafamilia waliohudhuria hafla hiyo. Hata hivyo, hafla ya kumbukumbu ya miaka 20 ya aliyekuwa naibu ama makamu wa rais marehemu Wamalwa Kijana limefanyika nyumbani kwake eneo la Milimani, kaunti ya Trans Nzoia, ambapo lilivutia viongozi mbalimbali wa mrengo wa Azimio. Katika hafla hiyo, hisia mbalimbali zimeibuliwa kuhusiana na joto la siasa nchini, hasa mazungumzo ya maridhiano yanayoendelea. Gharama ya maisha ishuke. Sisi tunasema hata wakitushika, hata wakituweka korokoroni, sisi hatutarudi nyuma, tutaendelea kutetea Wakenya. Na naambia ndugu yangu Oparanya hata akiwa ndani siku ya leo ya kwamba huko ndio mashujaa huwa wanaweka. Sababu jukumu kubwa la rais ni kuunganisha taifa. Under Article 131, the cardinal duty of the President of Kenya is not just being the symbol of national unity, but it is ensuring there is national unity. Upuzi ya upuzi. Mkiona Ruto mnafuata. Mkiona pesa mnafuata. From today onwards, wale walio ambao kuna akili, Wamalwa Kijana is
kingpin of lawyers from now. Mkate kama hakuna maandamano, kama hawataki mazungumzo, basi kwa sababu hakuna mkate wa kukatana, basi Kenya iko. Basi tukatane Kenya, watu wajiweke. Kuna watu dunia hii eti kitaka kuonyesha kwamba sio wewe mkabila, at you hate your community. Unachukia jamii yako sana ionekane kwamba wewe sio mkabila, ni vitu mjinga kabisa. Kama huwezi kupenda watu yako kwani unaweza kupenda watu wengine? Unapenda watu yako ndio ujue watu wanapendwa namna gani. Na mtazamaji, tukisonga mbele, hati ya kukamatwa imetolewa dhidi ya wamiliki wa kampuni kubwa ya kutengeneza pombe huko Tharaka Nithi kwa madai ya kuendesha biashara bila leseni. Hii ni baada ya kushindwa kusikilizwa wito wa mahakama. Watengenezaji na wauzaji pombe kaunti hiyo wamekamatwa kutokana na kuendesha shughuli hiyo bila leseni katika kaunti hiyo na kufikishwa mahakamani dhidi ya visa vingi kuripotiwa vya pombe haramu kila mara. Serikali ya kaunti imeshinikiza kukamatwa kwa wauzaji na watengenezaji wa pombe bila leseni, wakisema sheria itachukua mkondo wake, wakitaja kuwa hii itasaidia kupunguza visa vya pombe haramu katika kaunti hiyo. Ikipatikana ina operate masaa mbaya hata kama ni ya county commissioner. This war is not the war ya national and county government peke yake. It is a community war. Umeona wamama wakati mwingine wakidemonstrate kwamba wazee hawafiki nyumbani, and therefore it our legitimate cause na fight kuhakikisha kwamba sobriety imerudi katika county yetu. The condition is every brewery or any legal dispensing outlet should not be close to a church, and behind us about hardly 10 meters is a church. So it could not meet, and even when we came, the hygienic standard of this place did not qualify. Na mtazamaji, tukisonga mbele, maafisa wa polisi kaunti ya Migori wamekamata ama wamenasa bangi ya dhamana katika mpaka wa Kenya na Tanzania Isibania, ikisafirishwa kusikojulikana. Kamanda wa polisi Peter Kimani wa kaunti hiyo amesema bangi hiyo ilinaswa na maafisa wa polisi huko Gitonguruma na Masangora, ikijumuisha magunia 8 za bangi hiyo wakati walifanya msako mkali katika lori moja ambalo lilikuwa likisafirisha pamoja na pikipiki licha madereva hao kutoroka. Kamanda wa polisi wa Migori Peter Kimani alithibitisha kisa hicho na kueleza kwamba kunaswa kwa mihadarati hiyo yenye dhamana ya shilingi milioni 1 iliwezesha kwa uhusiano kati ya wananchi na polisi. Kimani aliendelea kueleza kuwa watu waliokuwa ndani ya gari hilo waliamua kuliacha na kutoroka. Kama ndio nashika hizi The officers advanced and inspected the cargo. They were able to find a total of 8 bags, whereby on further inspection they were able to identify the cargo as cannabis sativa, that is bangi. They took charge and took over the items, the total of 8 bags, which thereafter they were able to bring them to this headquarters for further investigations and safe custody. I want to warn those who are doing this activity of trafficking, especially illicit brews and cargo across the border. We are on their toes and we shall not rest until we ensure that all this is put to a stop. Na mtazamaji, tukisonga mbele, karibu wa baraza la mawaziri wa mambo ya ndani Profesa Kithure Kindiki amesema utoaji wa usindikaji wa pasipoti umeathiriwa pakubwa na ufisadi. Kindiki alipokuwa amefika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa na kujumuisha maeneo ya kitaifa, alithibitisha kuwa kweli kuna maafisa wanaopokea hongo huku wakidaiwa kuwapa Wakenya huduma bila malipo. Alisema ataisafirisha hata hivyo na kuisafisha nyumba ambayo ni ya Nyayo mara moja na kwa wote, akiongeza kuwa itafungwa na kutaja eneo la uhalifu
Kitiki pia amekariri kuwa ifikapo Novemba tarehe 1 vizuizi barabarani vitaondolewa na badala yake maafisa wa barabarani watapiga doria. Don't have appropriations in aid. It was generating a lot of income, but it goes to treasury, and they are left there. They can't buy even a printer worth 100 million, yet they are producing nearly 20 billion a year. So we have got some appropriations in aid now. We are increasing the capacity, and I believe by the next, when I give my next public accountability statement in a month's time, I will have reports on where we are. We will clear that backlog, and we will turn, while the ID might take up to 21 days because of maybe special security procedures, the passport must take 7. Na mtazamaji, tukisonga mbele, wasaidizi wa huduma wa afya walio chini ya mpango wa afya bora kwa wote UHC katika kaunti ya Busia wamemtaka waziri wa afya Susan Nakhumicha kuingilia kati ili kuwasaidia kupata barua zao za kuajiriwa upya. Hii inajiri baada ya kandarasi zao kukamilika kwa muda wa miezi 4 sasa. Wahudumu hao wa afya wametoa wito kwa Wizara ya Afya kuwaajiri ili kujimudu kimaisha, pia na kutoa huduma kwa wagonjwa katika hospitali za Busia. Kwa hiyo muda hatujakuwa tukilipwa miezi 10, haki tunahangaika kama serikali watuone tafadhali. Sababu sisi tuna familia, tuna watoto, tunasomesha. Yani ni ngumu kukuwa na loan ya shule, ukuwa na loan ya nyumba, ukuwa na loan, yani kila kitu tunafanya kwa loan, si mzuri. Mpaka saa hii sijui kaunti gani yenye pesa haikuchingi hii ya Busia pekee. Boards are closed, wards zimefungwa because ni sisi cashiers ndio tunafanya, ndio nurses waingie ndani wafanye. We are the one to clean. Wards zimefungwa, jikoni zimefungwa, OPD haifanyi just because we've not been paid. Na sisi tulikuwa naona kama wanaona sisi hatuna faida, let them come and do their work, basi wakuje wafagie wenyewe, watibu wagonjwa, because wametudharau, wameona sisi hatuna faida. Na tukisonga mbele, mtazamaji, chama cha kutetea walimu humu nchini NAT kimetishia kuwa walimu watasusia kusahihisha mtihani wa kitaifa mwaka huu iwapo baraza la mitihani NEC haitalipa pesa ambazo walimu wanadai baraza hilo. Wakizungumza mjini Nandi Hills, walimu hao wakiongozwa na mwenyekiti wa kitaifa Patrick Mnuhe. Hata hivyo, viongozi hao walisema kuwa walimu waliosahihisha mtihani wa mwaka 2022 hawajalipwa hadi sasa. Walimu hao wameipa serikali ilani ya wiki 2 kufikia sasa. The teachers will not be paid in the next 2 weeks. Those we invigilated the exam in 2022. We are not ready to invigilate any exam this year, 2023. Yes. That is it. Because these people is like wametuzoea. Don't want to interfere with what we have done as far as recruiting teachers to Kenya National Union of Teachers. So it is the responsibility of the union to be able to assist those teachers so that instead of, for example, teachers deserted duty, not going to duty, instead of us interdicting the teacher can be assisted to be rehabilitated so that can go back to class. Na mtazamaji, tukisonga mbele, taarifa zilizotolewa na shirika la UNICEF zinaonyesha kwamba ndoa za watoto wa umri mdogo katika maeneo ya Mashariki na Kusini mwa Afrika huenda zikaendelea hadi angalau mwaka 2040. Wasiwasi mkubwa wa vyama vya mapema vya mashirika mbalimbali vinaeneza kuwa kukiuka haki za kibinadamu hasa inadhahiri nchini Kenya. Miongoni mwa wasichana milioni 50 wanaoishi Mashariki na Kusini mwa Afrika, takriban 32% ya wanawake ambao ni mabinti wadogo katika maeneo mbalimbali walioolewa imefikia ambao kabla hawajafikia umri wa miaka 18 inaendelea kushuhudiwa. International political agenda. There are various things that can be done in order to ensure that the proper framework is there for child marriage. First of all, robust, clear and unambiguous legislative framework. I think the first assumption for a lot of people is to assume that the issue of child marriage should fall within either the gender machinery or from, the children's. In some states, actually, that is one and the same department. Gender and children are lumped together. But in fact, it is an issue that should be mainstreamed across various different government departments in order
to have activities that speak to each other in the various departments. They give free primary education, and another sector is giving parenting support. This now works in a multi-sectoral way to ensure that all of us are working towards eliminating child marriage. In our traditional families, people used to have cattle and sheep as a source of wealth. So when a family loses livelihood in forms of cows to drought, the immediate thing they do is to figure out how to quickly restock. And as a way of restocking, dowry is normally paid through livestock, and that has been one of the things that you'll find people will want to restock very quickly by issuing out their girls, who ideally they should be going to school, in the hope of getting back their stock because of the issue of drought and famine. Na mtazamaji, tukisonga mbele, afisa mkuu mtendaji wa benki ya Equity Daktari James Mwangi ameongoza kongamano la 13 la Wings to Fly na mpango wa ufadhili wa masomo katika shule ya upili ya wasichana ya Pangani hapa jijini Nairobi. Wanafunzi 2637 wa kidato cha kwanza na cha pili kutoka shule mbalimbali hapa Nairobi walihudhuria kongamano hilo. Wanafunzi hao ni miongoni mwa wanafunzi 18577 walihudhuria makongamano hayo yaliyoandaliwa katika maeneo mbalimbali humu nchini. To make it in life will be a deliberate choice. If it is not a deliberate choice, it will be made for you by the wrong values that you'll have chosen to pick. You can see what your process is. Get an A, come here. Work hard, apply, then I come to escort you to the airport to go to your international university. I'll be heading off to Stanford University in the USA. And I just want to say that seeing all of you warms my heart, because I myself am a beneficiary of the Equity Leaders Program. I've been admitted now to Aga Khan University to study a Bachelor of Medicine and Surgery. Thank you. Today, I'm there in Equity Afia educating and changing other mothers not to die because of lifestyle diseases. So I champion wellness. Programs would not have worked if it was not for the support of our government. I could have been satisfied if this program only provided 152 Wings to Fly scholarships. That's what my dream was. And you'll never be scared of starting what you wish to do, however. Na mtazamaji, wanafunzi 566 kutoka kaunti za Busia na Bungoma walinufaika na mpango wa ufadhili wa masomo chini ya mpango wa Education Scholarship and Wings to Fly kutoka benki ya Equity. Wamehimizwa kudumisha nidhamu na matokeo mazuri shuleni ili kuwawezesha kuendelea kupokea ufadhili huo hadi watakapomaliza masomo hayo. The program has been beneficial to many individuals. To date, we are talking of 55,000 individuals across the world who have benefited from the Wings to Fly program and the Equity Leadership Program. We come to celebrate the skills and the successes of our students in this sitting. The Equity Group and other partners who are really engaging in this program, they have really opened the doors for us, and we are glad that you are now proceeding with our dream. Na mtazamaji, kampuni ya Ken Invest inakadiriwa kuchota takriban dola bilioni 10 za Kimarekani katika uchumi wa Kenya kupitia uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni, huku 30% ya kiasi hiki kikitoka kwa wawekezaji wanaohusishwa na Wizara ya Utalii, Wanyamapori na Urithi. Mpango huu unalenga kuongeza uzalishaji wa mapato. Shirika la huduma ya wanyamapori nchini Kenya limeanzisha matarajio ya uwekezaji wa mwaka huu kama mkakati wa kubadilisha vyanzo vyake vya mapato. Mwongozo huu unaonyesha uwezekano mbalimbali na uwekezaji ndani ya mbuga, hifadhi na sehemu mbalimbali nchini Kenya. Wildlife Service, ladies and gentlemen, stands shoulder to shoulder with the private sector
to drive 1 million of initiatives, including diversifying our tourism source market and development projects across our expansive network of over 122 sites. Opportunities here. Come and give up your bid, and the best bid is going to carry the day. The Kenya Park Investment Forum is a platform that encourages partnerships between Kenyans and the government, leading to competitive and diverse tourism offerings. If this investment takes off by 2025, we are going to inject approximately 3.5 billion into the government system, and that money is going to see KWS stand firmly, and we will relieve ourselves from a lot of exchequer from the National Treasury. Na mtazamaji, katika habari za kumalizia ni kwamba Mithika Linturi, karibu wa baraza la mawaziri la kilimo, ameibua wasiwasi kuhusu athari mbaya za habari potovu juu ya kupitishwa kwa teknolojia ya kibayoteknolojia nchini Kenya na kusababisha hatari kwa usalama wa chakula wa taifa. Linturi ametoa wito kwa wataalamu kukabiliana na kutoelewana kuhusiana na mazao yaliyobadilishwa vinasaba, akiangazia uwezo wao wa kuchukua jukumu muhimu katika kukuza pato la chakula humu nchini. Of this Africa Science Dialogue is to bridge the widening gap between science and society through timely interventions on various types of misinformation on innovations in agriculture, health, and environment. This is a new frontier in agricultural biotechnology innovations, where we are able to make small changes in the genome of a product without necessarily having to introduce new genes. So a new way of introducing resistance to pests, a new ways of coping with the climate change reality. It creates a disincentive. It creates a burden, not only to government or to companies innovating, but also denies innovation to the farmers themselves. Because this information goes there and it creates a kind of a pushback to innovations. And therefore we continue delaying adopting innovation. We have National Biosafety Authority, which has the mandate of approving biotechnology innovation projects, has already approved 3 projects. One of them is on control of striga weed, that is a menacing weed against sorghum and maize and other cereals. We also need to recognize that we have come from the era of chemistry, where we had the chemicals and chemical pesticides and other crop protection innovations. We are now in the era of biology, where we are looking at how biotech and techniques within the life forms, which are the biological systems, could also add on. Of this Africa. Na mtazamaji, ni hatu kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa 1 mwendo wa saa 3. Utarejelewa na habari zaidi katika lugha ya King'eng'e na Sami Adika. Usiende mbali mtazamaji, jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema.